guys, welcome back to my YouTube channel. As you can see, I am home. So excited. I'm at my mom's house, and as you can see tumebarikiwa na mahindi. Yeah, so I will be taking you through ka activity nafanya leo ama a few activities. So I traveled hata sijalala. By the way, I am a very strong woman. Sikuweza kulala, nilala tu kidogo kwa gari. But yes, I traveled na nikafika. So I want to show you what I'll be doing as a kienyeji. Woo! Being the second born of our family, I take the part of being a brother since my dad wasn't blessed with one, or rather wasn't blessed with a son. So I decided to slash. I started with slashing. Vile nilifika nyumbani, I just saw that the outside was not in order. Nikaanza ku slash to keep it clean. So that's me slashing and collecting some papers hapo na pale to ensure that the field is clean, or rather the ground is clean. So guys, as we continue to slash, nimekumbuka penye nenda ku slash huwezi enda hivyo. So I want to wear viatu sikuonyesha. I want to wear my dad's gumboots za kazi. Acha niangalie isiwe na nyoka, zilikuwa nje. Yes, ndio survive nivae nyoka. Oops. So I'm wearing his slippers. Sasa navaa nini? Sasa navaa gumboots zake. Nionyeshe vile na kill. Hizi slippers zake. We are going to slash that part yenye nimeona hapo venye pamekona. Check them usafi. Check. Sawa, let's go and slash there. Najua mjui hii ni nini inaitwa rake kwa watoto wenye wamezaliwa town. You know, I tell people go to ni town. Yeah, so we're going to slash we're going to slash the last part. Yangu ya kuslash. This is the part of slash here. Kasi ngekuja na ninge slash ni so yeah, here is the last part. Nikisafisha hii place. Nikisafisha hii place then nitapeleka garden tour. Mmeanza kwenda house tour, nitapeleka garden tour.
that's how our outside looks right now. I know I've done a good job, right? I had said nitawapeleka farm tour. Some of you hata najua mjui hizi ni nini. Hizi ni ngwashe, sweet potatoes. Tunakuanga na kafarm kwa sweet potatoes hapa na kuwa kana yield, imagine. Kana toanga some to sweet potato. Wenye hawajao na a plantation ya terere, this is one. Yenye imebaki. Then we have a tree that we planted. Akaamua kuwa nani shoti baba. Nika short. It's ka short. But naona imeanza kutoa fruits. These are mangoes. This is a mango tree. And soon and very soon we're going to eat mangoes. Kama hizi tunaona lazima tutakula. These ones are 3. Ni zangu. Yeah. I don't know kama mnajua this is I guess a yam tree. Siko sure. Yam tree. Mwanga, those who do not know what yams are. Sijui kama ni mwanga. Mwanga. If I'm not sure, if I'm not wrong, this is a yam tree. Haya, alafu kuna hii, I don't know, hii I guess ni kiwid. This one I don't know. Ama ni the same? No. This one I don't know. I guess it's just a tree because sidhani this is any fruit. Mi siko sure. I am not so sure. Then from there we have maize plantation. Maize, acha nionyeshe part of. Okay, hapa tunapananga skuma. Mama tunapananga hapa. So we plant skumas here na to spinach. Now you can see sasa ni kidogo kidogo because it hasn't been raining. So yeah. Alafu we have maize. Maize mpaka uko mwisho ni maize. Kwa staingia hizi menini zimekuwa refu. So I want to show you another nini. Tunakuanga pia na kamtika passion fruit. Kana kuanga kametamba. Sisi kama mtora hizi imeshika kwa hiyo nyumba. That's a passion fruit tree. This is a plantation, or niite tu plantation. That's a passion fruit plantation. Then we have a favorite tree hapa yenye staki. Sijui mbona haimei. I'll show you. Tuko na tomatoes. Sijui kama mnaona. Kuna tunyanya hapo. Then we have this tree. Hino hata hamwezi jua ni mti ya nini. Hii ni mti ya apple. Ni apple. I guess hata kuna ka fruit kamoja. Sijui kama ni apple ama inaitango nini. If it's not apple, sijui ni nini, lakini mimi nimekula apple from this tree. Si mnaona haka? Kai, kuna giza, you can see. Nibendishe. So this is one ka fruit that is growing. That's an apple that is growing. Nishaonyesha hizo skuma. Nikaonyesha mahindi. We have mango tree. Hii ni mango? No. Hii ni mti ya nini? Avocado tree. Tuko na avocado tree hapo, bado ni mtoto, hajaanza ku develop. We have some other trees. Woi, huko kwa shamba. Katikati, I guess hii bado ni apple tree.
kama hii ingine. Hao bado ni wadogo, hawajaanza kuyield vizuri. Hizi mahindi zinanizuia. So yeah, this is an apple tree. Niko peke yangu. I wish my sister was around. Nionyeshe vizuri. Yeah, this is an apple tree. With me, ni wafunze, unajua hamjui kulima. I know you do not know. Kuna hii mti ingine hapa. Inaosta wadanganya ni ya nini juu sijui. Hii nao nikiwaambia ni ya nini, ndakuwa na wadanganya. I don't know. Just don't know. Sasa kuna miti za kawaida huku kwa fence. Kuna miti ya kawaida, miti ya urembo. Then kuna this other part of the farm pia ni mahindi na kuna mchungwa. Kuna an orange tree pale katikati. Hiyo yote hadi kwa mwisho. Si kubwa sana. Ni vile simu yangu inakaa kubwa. Ndogo. Ndogo. Kubwa. Sijui. So I want to show you that kind. Then we close this video. Leo nakwambia. Njama nafikiranga mimi nakuanga kienyeji. Sasa huyu I guess huyu alikuwa amepandwa kama sijui kama alikuwa amepandwa kama machungwa. Akamea kama ndimu ama alikuwa ndimu akamea kama machungwa. But we've eaten mara kadhaa machungwa ya hii mti and they are so sweet. Although they are not big but they are so sweet. Haki hizi inaonekana imefunikwa na hizi mahindi. So yeah, that is the tree I am talking about. Then we have a section here in between. Simona ni kama it's a plain land. Kwa hiyo mtaro inakuanga ya kuteremsha maji when it rains. Maji huteremka. But sasa we took that nini like here this whole part tunajenganga tunapandanga, tutakuwa tumepanda napier grass. So napier grass ukipanda once ni hivyo, ukikata they are going to grow themselves. Sasa unaona huku ziko na two stems zimebaki huko chini. So I guess they sold the parts zenye zilikuwa. So zenye zimebaki, okay, zenye zilikuwa ziliuzwa. So they're just going to grow themselves sasa tena. Yeah, so that's our compound. Compound yetu ni all planty. Senye kumekauka kunanga anything, inakuanga very dry land. But tunaomba God sasa kusikauke tena. Yeah, that's it. That's shamba. So yes, that's it guys. So happy. At least you've known my home. Sindo mmezoea kuniona kwa nyumba. Kwa nyumba yangu, kwa wenyewe huko ni kwa wenyewe because I've rented. Huko ndio kwetu home. And thank God so much for these blessings. Mkitaka mahindi you can holler at your girl. Mnaweza kujia, tuchome. Tutengeneze bonfire, tuchome tukule. Yes, that's it. And guys, thank you so much for watching. Thank you for subscribing, liking and sharing. Till next time. Bye.